ফেসবুকে আমার সকল বন্ধুরা দেশে এবং বিদেশে যারা এই মুহূর্তে দেখছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এবং আমন্ত্রণ জানাই। আজকের বিষয়টি একটু ভিন্ন। আজ আমরা জানি যে সকলে সারা পৃথিবীতে কোভিড-19 সিচুয়েশন অর্থাৎ প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে। এই সময় আজকে একটি ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করছে, কোভিড-19 অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ। আমাদের মাঝে স্টুডিওতে এমন একজন উপস্থিত আছেন, তাকে আপনারা অনেকে বাংলাদেশে চেনেন, ডিপ্লোম্যাটিক কমিউনিটি যারা আছেন তারাও সকলে চেনেন। তিনি বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং মিশরের মাননীয় রাষ্ট্রদূত। তার নাম আর কেউ নয়, ডক্টর মাহমুদ ইজ্জাত। আমি তাকে পরিচয় করে দেবো। পরিচয় করে দেওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই কেন আমি এই বিষয়ে অবতারণা করলাম, কেন ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ। এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে আমার মনে হলো যে আমার সারা পৃথিবীর বন্ধুদের খুব প্রয়োজন, অর্থাৎ ভালোবাসা জীবনকে ছেয়ে যায়, জীবনকে ছুঁয়ে যায়, ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই। সেই জন্য আমাদের যারা বন্ধু রাষ্ট্র রয়েছে বিভিন্ন দেশের, তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নও আমাদের সময়ের দাবি। কারণ আমরা মনে করি এই কোভিড-19 সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে এক কাতারে আমাদের সমগ্র বিশ্বকে এনে দিয়েছে। সেই রকম বাস্তবতায় বাংলাদেশকে যারা ভালোবাসেন, এইরকম যারা বিভিন্ন কূটনীতিক রয়েছেন, তাদেরকে নিয়ে আজকে আয়োজন করেছি ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ নামে অনুষ্ঠান। Hello dear viewers, now I welcome our Ambassador Mahmoud Ezzat, former Ambassador of Egypt in Bangladesh and Dean of Diplomatic Corps in Bangladesh. Hello Ambassador, how are you? Mahmoud Ezzat, yes, how are you, my good friend? I am fine, thank you. Excellent. So I'm sure that a lot of Bangladeshi community, Bangladeshi people, they're watching you and they love you as you love Bangladesh, and you appreciated so much about your Prime Minister, Honorable Sheikh Hasina. You appreciated every time that under this government, the dynamic leadership by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, because I interviewed you many times in television in Bangladesh, and you have praised a lot about our Prime Minister and our government. You see, despite this great, COVID-19 situation, a lot of people are under pressure, challenges in many countries. Compared to the other, European countries and, America, Bangladesh is doing well. This is only because our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, she is trying hard to help people. So, Ambassador Mahmoud Ezzat, now I welcome to our people of Bangladesh. Please, you say something. How are you first? And how about the... Yeah. Yes, I'm fine. Thank you very much. Of course, I have to begin with my regards to my beloved people of Bangladesh. Bangladesh, as you know, that it's my second homeland. And of course, I have utmost regard and utmost respect for Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who is trying always to get Bangladesh to the top of everything and to make it always a very good country and very rich people with the development in the country. Of course, as I have to begin this thing about COVID-19, I found that this is an international problem now all over the world. Of course, we know that we all all over the world have to respect the lockdown, and of course, many things have been changed because of COVID-19. Even the education now is in distance. And meeting people is always much different than before. Our will to respect the rules, which what we call here the White Army, means the doctors, the physicians. We call it here in Egypt the White Army. So
resist the প্রিয় প্রিয় বন্ধুরা, আমরা আমাদের একটু ট্রাভেল হচ্ছে, বাট একটু পরেই তিনি ফিরে আসবেন। আমরা একটু আগে কথা শুনছিলাম আমাদের মান্যবর সাবেক রাষ্ট্রদূত মিশরের, তিনি বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং ডিপ্লোম্যাটিক করে ডিনও ছিলেন বহুদিন ধরে, এবং তিনি বাংলাদেশকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে কার্যক্রম, আমাদের দেশের সরকারের কার্যক্রম, সেগুলোকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ডিপ্লোম্যাটিক করে ডিন হিসেবে। সেই জন্য আমার মনে হলো যে এইরকম অবস্থায়, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তার মতো একজন রাষ্ট্রদূত বা ফ্রেন্ড অফ বাংলাদেশ হিসেবে তাকে উপস্থাপন করে যদি বাংলাদেশের মানুষকে কিছুটা তার কার্যক্রম বা তিনি কেমন কি ভাবছেন এই সময়, সেগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এবং সেজন্য বলি যে পৃথিবী যেহেতু একটি বিশ্বায়িত পৃথিবী, এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে আমরা কেউ কিন্তু একা চলতে পারবো না, কারো না কারো সাহায্য বা সহযোগিতা নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এই এগিয়ে যাবার গল্পগুলো আমাদের বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। আপনারা সকলে জানেন যে আমার একটি টেলিভিশনে টক শো রয়েছে। টেলিভিশন টক শোর নাম হচ্ছে ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশের ইমেজ বিল্ডিং এ আমরা কাজ করি। Sorry that there is some kind of internet problem. I hope I expressed my view. Please carry on. Please carry on. Yes. Yeah. I was saying that we have as you know human being to respect the lockdown means that we keep always in our houses, see, and not to make many meetings, especially the parties. Of course, it's something not very comfortable when you need to celebrate marriage, celebrate a birthday, celebrate some friends to you. It's virtual. We have to make it virtual now. The new technology, technology now gives us many substitutes. We have now this kind of what we call it this meeting. Now we are carrying out, and there is another many. So to virtual, not actual one, so that we might keep জি, আমরা ফেসবুক বন্ধুরা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখছেন, বোধহয় একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে। আমরা একটু পরে উনি হয়তো ফিরে আসবেন। কিন্তু আমি যে বিষয়টি অবতারণা করছিলাম, যে আজকের এই বিশ্ব বাস্তবতায় এইরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই বৃত্তরে যে বিশ্ব কাছে দাঁড়াতে হবে। সেজন্য এখন পৃথিবীতে আমি বারবারই বলে থাকি যে এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করবে। এবং আপনারা জানেন যে ইজিপ্ট বা মিশর, এই রাষ্ট্রের সাথে আমি বহুবার মিশরে গিয়েছি এবং এই দেশটির প্রতি আমার এক ধরনের ভালোবাসা কাজ করেছে। কারণ মিশরের পিরামিডের কথা আপনারা জানেন, নীল নদের কথা আপনারা জানেন,
এবং একটি মুসলিম রাষ্ট্র, সেখানে বহু বাংলাদেশিরা কাজ করছে, 10,000 15,000 বাংলাদেশি কিন্তু সেখানে কাজ করছে। সেই জন্য এই রাষ্ট্রের প্রতি আমার এক ধরনের ভালো লাগা বা এক ধরনের প্রেম বলতে পারেন, যেহেতু আমি 5-7 বার সেই দেশে গিয়েছি এবং সেখানে আমি দেখেছি যে মানুষগুলো মুসলিম মানুষ এবং সবাই খুব ভালো মানুষ। সেই জন্য আমি ইজিপ্ট বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি অ্যাসোসিয়েশন সেখানে করেছি। একটি হচ্ছে বাংলাদেশ ইজিপ্ট ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন, আর একটি হচ্ছে ইজিপ্ট বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন। বাংলাদেশ ইজিপ্ট ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের যে দায়িত্ব, সেটাই আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি, এবং ইজিপ্ট বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব হিসেবে আজকে যিনি অতিথি হিসেবে আসছেন অ্যাম্বাসেডর মাহমুদ ইজ্জাত, তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। এবং আমরা মনে করি যে প্রত্যেকের জন্য থেকে আমরা যদি একে অপরের হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারি, তার চাইতে ভালো কাজ আর কি হতে পারে। সেজন্য আমরা আপনাদের কাছে বলি যে এই যে ভার্চুয়াল যে কমিউনিকেশন, এই ভার্চুয়াল কমিউনিকেশনের জন্য আমরা কিন্তু এখন কানেক্টেড থাকতে পারছি। সেই জন্য কোনো একটি পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, রাব্বুল আলামিন কিন্তু আরেকটি পথ আমাদের জন্য ওপেন করে দেয়। সেই জন্য কখনোই মনে করা যাবে না যে রাব্বুল আলামিন সব পথ বন্ধ করে দেবেন, অবশ্যই না। আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, এই ভার্চুয়াল কমিউনিকেশনে আমরা এখন এগিয়ে যাবার। জি, আবার একটু sorry for this internet problem. Yes. Yeah. Not an issue. Please carry on. We know that this is the technological issue, and Egypt, Bangladesh is a similar kind of country. We have few challenges. We know the common challenges we have. We have to fight together. Yes. Dr. Mahmoud, please. Yes, I have always to go on by calling on the youngsters and the pupils who have thrived from going to school. Of course, it was a joy to go to school. As we were children, we always find it very, very interesting and very joyful to go to school. Then they are now free of this kind of, but they have to always to get through the internet to their professors, to their also colleagues, to ask them about teachers. I mean, to teachers also to ask them about their education and to keep on their own houses for this lockdown. It's for their own interest and for their own health, good health. So I advise them to get, to make good use of this time, of being in the house, in more studying, more reading, maybe for free can go back to our normal days and normal activity. I mean, yes. Wonderful. Ambassador Mahmoud Izzat, you have lots of memories you kept here in Bangladesh. We still remember you, and still there is a problem anywhere. So Ambassador Mahmoud Izzat, while he was in Bangladesh, he was actually Okay. Yeah, please. So you are here for many years, almost more than 4 years. You are here in Bangladesh, and many times you told me that Bangladesh has become your second home, and you love Bangladesh. You love the people of Bangladesh. Of course. And we can remember that we have lots of memories, you and me. I took you to Borishal to open a hospital, Better Bangladesh Foundation Hospital, and you on the southest part of Bangladesh, like near the sea. Lot of memories we have, and you have visited my village school. You have given a wonderful speech in my village. Lots of people receive you over there. So lots of memory you have.
And you are a friend of Bangladesh. Truly, I mean, because a lot of people still love you. Everybody asks me, hey, where is Ambassador Mahmoud Ezzat? Everybody asks me because they know the association between you and me. So everybody asks me. So I must ask you that, do you want to say something for the people of Bangladesh, those who love you so much? Yeah. Of course, of course. You know, our really very dear people of Bangladesh for this kind and you know, beautiful people of Bangladesh who have received me very, very generously, always in many places and many parties. They were very, very kind to myself, to even to invite me to their own parties, to their own houses. And you yourself, my best friend, you have invited me several times to your house for iftar, in Ramadan iftar, and in dinners. And I keep always these beautiful and lovely memories about our journey to Borishal, when we went together to your village, to your place in which you were grown up, and your school when you were there. And I saw your teachers who have held you and said many, many good things about your intelligence and your activity while you were a student in this school. Yeah. True, my school. And it is my huge honor. And you have seen that while I was speaking for the people, I was feeling so very emotional because I have delivered speech in many global programs locally and globally. But this was a very emotional moment for me because I took you over there, and lots of villagers, they came to see you. That one ambassador came from Egypt because they love Egypt. They learn much about Egypt, you know, pyramid and all that, the country of pyramid, land of pyramid. The people came to know about Egypt so much. And the people of Bangladesh love so much about Egypt, you know, the people of Egypt and in Egypt. So that's why we have a common bonding. Yeah. They you know, they loved me as I loved this beautiful people, the beautiful people of Bangladesh, and their culture. As I've told you once before, that there are really many culture rules in which we in Egypt and Bangladesh we share. Like, for example, the meaning of family in Egypt, family, like Bangladesh, means father, mother, and children of children. But in Europe, for example, the family means the wife and house and the husband only. And this is something very emotional. And also what we call it, the social solidarity. I mean, if we are in a village or in a district, in a house, we have to see my neighbor. This also in Egypt. If my neighbor is in need for something, I go to try to help him. This I found it in Bangladesh. That I found the people there are very socially consolidated, and they help each other. The respect of parents, the respect of parents. It's very important in Bangladesh, like in Egypt. Yeah. This is very important that we always try to get our parents in respect. This is something is not very apparent in America or in Europe, because they have another moral things concerning this kind of things. Yeah. Correct. So
Yes. I always try to send and convey my love, my respect to the people of Bangladesh, and I tell them that as soon as this problem of COVID-19 finishes, I will try to come to see my friends there and to salute them hand by hand. Wonderful, wonderful. So, how do you spend your time nowadays? Because now you are working. I know that you are working for a university, and Yes. you have become a full-time professor. So, if you could tell something about your life and Yeah. Now, in Egypt, yeah, uh, the uh, president of Egypt Bangladesh Friendship Association. yes, Yeah, yes. This, of course, one yeah, of my and dreams. I'm the Yeah, this is one of my dreams. And yeah, there are many Egyptian friends ask me about this association. They ask about this always about this friendship association Egyptian Bangladesh, and I hope we both try to establish this one. You asked me about my life now after home. Now uh, 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 I became a lecturer in both in university and in our diplomatic institute in Cairo. Diplomatic institute means that this diplomatic institute that qualify the junior diplomats to become more senior about I try to give them my experience in diplomatic life in international law, to understand well international law and about protocol. This apart. Another part to give one university that I go before. Nowadays, of course, because of this COVID-19, I stopped it. But for twice a week I go to in lecture in the political sciences and international law. This is my days, and I try in a part of my time to write some stories, yeah, that's uh, great. some I know that articles. you're a poet also. You're a great writer also. You know that. Thank you. Yes, Yeah, yeah, this is yeah. my life now. Yeah, Yeah. this is my Yeah. life. Yeah. Yeah. So, so okay. আমাদের okay. Well, uh, so today, all right, viewers. Okay, so today I have invited one singer. She will sing for you because you are a friend of Bangladesh. For you, I have Thank you. arranged one gift, and she'll Yes. sing Yeah. Bangla song and also other language. I So I she love is very much. Nargis. Yeah. Yes. Yeah, yeah, you love very much I song. love very much So this. Nargis, I mean the culture of Bangladesh and the songs. I still have some CDs with me. I put it always to hear. So I am very happy yeah, to see Miss Nargis and Khanam yeah, to hear, yeah, yes, correct. to listen to her beautiful voice. Yeah. Yeah, and she's a ghazal singer. Ghazal. I'm great fan of ghazal. Yeah. So she will sing one ghazal and other song, maybe other language, but Really? tune is all similar. Yeah. The I see. musical, music is universal. Universal. You know very well. Language might be different. You may be Arabic speaking. I may be Bengali speaking. Someone will be other language speaking, but the music, that is a universal language. So I'm sure নার্গিস কিছু বলো, তুমি এই কোভিড-19 এ কেমন আছো, তুমি একটু বলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসলে অনেক বেশি থ্যাংক ইউ। প্রথমেই থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই আমাকে ইনভাইট করার জন্য।
আপনার প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। এবং সত্যি অনেক অনেক বিপদের মধ্যে আমাদের পুরো বিশ্ব এখন যাচ্ছে, যেহেতু আমরা করোনা ভাইরাসের মধ্যে এতই আতঙ্কিত এবং এতই ক্ষতিগ্রস্ত, অনেক বেশি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি পুরো বিশ্ব। বিশেষ করে বাংলাদেশে এই কয়েকদিন অনেক বেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। টোটালি গত দিনও 37 জন মারা গেছেন। সো আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি বলতে গেলে, ঘরেই আছি এবং ঘরেই 2.5 থেকে 3 মাসের কাছাকাছি আমরা ঘরেই আছি এবং সব কাজ সব অফ। এবং যেহেতু গান বাজনা, আমাদের প্রোগ্রাম, লাইভ কনসার্ট, রেকর্ডিং সবই অফ, আমরা ঘরেই আছি, ঘর থেকে আমরা খুঁটিনাটি কিছু কাজ করছি। তো আসলে এ ব্যাপারে কি বলবো, সবাইকে এখনো সময় আছে, যদি সবাই অনেক সচেতন হয় তাহলে আমরা এটার সাথে মোকাবেলা করতে পারবো আল্লাহর রহমতে। এছাড়া আসলে আমার মনে হচ্ছে পুরো মেইন ফ্যাক্টরি হলো সচেতনতার অভাব আমাদের বাংলাদেশের। আমরা একটু বেশি অসচেতন আসলে, সত্যি কথা যেটা। তো ওই ক্ষেত্রে আমি আমাদের বাংলাদেশের সবাইকে বলবো যে অবশ্যই প্লিজ আপনারা একটু সচেতন থাকেন, যেহেতু আমাদের ডে বাই ডে কিন্তু করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সংখ্যা একটু বেশি বেড়ে যাচ্ছে। প্রচুর এই ঈদের পর থেকে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। সো আমি আশা করব যে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে সবাইকে বলবো যে অবশ্যই আপনারা প্লিজ একটু সচেতন থাকবেন। কারেক্ট। তো আমি আজকে তোমাকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণ হচ্ছে যে আমরা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে প্রত্যেকে কিন্তু মেন্টালি খুবই ডাউন। এরকম অবস্থায় আমাদেরকে বুস্ট আপ করতে হবে। অর্থাৎ সকলে মনে করে যে কোভিড মানেই হচ্ছে মৃত্যু অবধারিত, বিষয়টি তো তা নয়। কোভিড মানে সচেতন থাকলে এটা দিয়ে আমরা অবশ্যই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এবং কোভিড যদি কারো হয়েও যায়, তারপরে আমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি এবং কিছু কিছু নিয়ম আছে, গরম পানি খেতে হবে, চা খেতে হবে, লং খেতে হবে, দারচিনি এবং আদা, লেবু, এগুলো দিয়ে গরম পানি খাওয়ার মাধ্যমে যে কোনো মানুষ সহজে ভালো হয়ে যেতে পারে। সেরকম অবস্থায় আমি দেখেছি অনেক মানুষ কিন্তু মেন্টালি খুবই ডিমোরালাইজ হয়ে গেছে এবং অনেকে আমাকে বলে যে আমার এরকম। এখানে মাসুদ ভাই একটা কথা আছে, যেটা হলো অনেকে করোনায় আক্রান্ত হলে অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায়। হ্যাঁ, তো ভয়টা হলো সবচেয়ে এটার মানে খুব বাজে দিকটা হলো ভয় পাওয়াটা। ভয় পাওয়া যাবে না। যদি আমি করোনায় পজিটিভ হয়ে থাকি, আমাকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। যেমন আমার অনেক 4 থেকে 5 বার আমার চা খেতে হবে, লং, গোলমরিচ, দারুচিনি, আদা এবং তেজপাতা দিয়ে পানিটা অনেকক্ষণ বলক হয়ে যখন চায়ের কালার হয়ে যাবে তখন আমরা ওটাকে লেবু দিয়ে খেতে হবে। আর হলো অবশ্যই আমাদেরকে গরম ভাপ নিতে হবে এবং সবার থেকে একটু আলাদা থাকতে হবে। এরকম ভাবে চললে আমার মনে হয় আমরা করোনায় যদি কখনো আক্রান্ত হয়েও যাই, সচেতনতার উপরে মানুষ 50% সুস্থ হয়ে যায় মেন্টাল আপনার শক্তি থেকে। মানে আমি আমার নিজের মনকে শক্ত করলে আমি মনে হয় করোনার সাথে যুদ্ধ করতে পারবো। আর যদি আমার মনটাই শক্ত না থাকে, দুর্বল থাকি, আসলে করোনা আমাদেরকে অনেক বেশি দুর্বল করে দিবে। তো এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষকে আমার বলা যে যদি কখনো আল্লাহ না করুক কখনো করোনা আপনি পজিটিভ হন, অবশ্যই মনোবল হারাবেন না এবং আপনি সচেতনতা অবলম্বন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এখন তোমাকে আমি যেটা চাইবো, তুমি এমন একটা গানের মধ্য দিয়ে মানুষকে মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করবে, মানুষের যে মেন্টালি অনেকে যে ডাউন হচ্ছে সেটা কিভাবে বুস্ট আপ করা যায় বা আপলিফট করা যায়। সেজন্য তুমি তোমার কাছ থেকে তোমার পছন্দের যে কোনো একটা গান দিয়ে তুমি শুরু করো। গজল হলে ভালো হয়, গজল। আসলে এই মুহূর্তে কি বলবো, সবাই মন মানসিকতা খারাপ, তারপরেও আমাদের চলতে হবে, বাঁচতে হবে, এর মধ্যেই আমাদের গাইতে হবে, চলতে হবে, বাঁচতে হবে। তো আমি আমার পছন্দের, যেহেতু আমাদের একটু অনারেবল একজন গেস্ট আছেন আমাদের সাথে, তো আমি ওনার জন্য প্রথমেই আমার বাংলাদেশের একটি ফোক করি, যেহেতু যারা বাহিরে থাকেন, যারা ফরেনার, তারা আমাদের ফোক সঙ্গীতটা অনেক বেশি পছন্দ করেন।
সো ওনার জন্য স্পেশালি ওনার জন্য একটা ফোক গান করছি। Okay, for you, she's singing a folk song. You know. Thank you. Yeah, Dr. This song Bengali traditional song, and this song for you. Thank you very For much. you, yeah, it's my Bengali traditional song. My country. Yeah. Thank you. Yeah. মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে কি জাদু করিয়া মায়া লাগাইছে বসে ভাবি নিরালায় আগে তো জানি নাই বন্দের পীড়িতের জ্বালা হাইরে কুলনা পীড়িতের নেশায় কুলো মান গেছে হাইরে কুলনা পীড়িতের নেশায় কুলো মান গেছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে কি জাদু করিয়া মায়া লাগাইছে ফকির আব্দুল করিম করে ভুলিতে পারি না আমার মনে যারে লয়ে ফকির আব্দুল করিম কয়ে ভুলিতে পারি না আমার মনে যারে লয় হাইরে কুল না পীড়িতের নেশায় কুলো মান গেছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে কি জাদু করিয়া মায়া লাগাইছে। অসাধারণ। এর মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক নিজেদেরকে করার চেষ্টা করছি। তুমি তোমার গজলটা আমার তুমি একটা গজলের মধ্যে থেকে যদি একটু গাও গজল। আচ্ছা আমি জানি আপনার প্রিয় অনেকগুলো গজল আছে যেটা আপনি অনেক সময় প্রোগ্রাম হলে আমার সামনাসামনি লাইভ আমার মানে আমার কণ্ঠে শুনেন। তো এর মধ্যে আপনার অনেক প্রিয় একটি গজল আছে জগজিৎ জি হোটো সে চুলো তো আমি ওটা করছি আপনার জন্য এবং সবার জন্য আপনার যারা লাইনে আছেন এখন সব। জি অনেকে দেখছে অনেক বড় বড় মানুষের সাথে দেখছি। छूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरा प्रीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो ना उम्र कैसी हो ना जन्म का बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल नई रीत चला करे तुम ये रीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में सांसें देख कर अपनी संगी
অসাধারণ। संगीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो Fabulous, mind blowing, mind blowing. Wonderful. I been trained Masud Mahmoud Ezzat is clapping. He is excited. Yes. Very, very. Thank you very much for this very, very valuable present. Thank you very much. Very beautiful. Yes, thank you. Okay. Now I go back to Dr. Mahmoud Ezzat. I'll come back to you later on. Dr. Ezzat, you know you are a great lover of art. We know. Yeah. Art, culture, too many. I know that if in an art show you go there and you are also an artist. We know. Your father was an artist, right? If I'm not wrong. So, Dr. Ezzat, you are a diplomat. Again, you're an artist, a professor. So many, virtues you have. Now, tell us something. What do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time? Yeah. My lifetime. Yeah. Leisure. Again. Leisure time. Yeah. After leisure, before this problem happened, I used to go to opera for the concerts and some ballet presentation. I go also for playing some sport like this. I go. Mr. Hanif, are you? Hanif is around here, so I can really try to keep my health also fine by running or by jogging. Sometimes playing tennis. I used to also to make some gathering with my friends, in the club, in my sporting club. I used to write also down some short stories, some articles for some papers in Egypt. Some critical articles about the culture life in Egypt for other writers or some films or drama. I write down some criticism about that. Yeah, this is the time I find myself some space to write in, and always I keep always with some music, as I told you, some CDs, of course, including some Bangladeshi music CDs for some Bangladeshi canal. Yeah. You know that a good number of Bangladeshis working in Egypt. Can you hear me? A good number of Bangladeshis. They're working in Egypt. So if you could tell something about the Bangladeshi people who are working in Egypt, how they're working, what kind of people they are. Yeah. As far as I know, that I keep some some contacts with most of them. I used to call them, and they call me. They are fine. Yeah. Maybe there is. Okay. Now, Nargis, you have a wonderful name, Nargis. Nargis, you have sung one wonderful song. My full name is Nargis A. Khanam. Yes, not a problem. But Nargis, the first name we always call first name. Not a problem. So now, can you sing another song like Ghazal is better? Ghazal.
or this song Pankaj Udas Chandi Jaisa Rang Hai Tera, its song is a little bit rhythmic যেহেতু একটু রিদমিক আশা করি আপনার গেস্ট যে আছেন ওনার ভালো লাগবে একটু রিদম যেহেতু। আচ্ছা আমি একটু করে গাচ্ছি, কারণ একটু করে গাচ্ছি কেন, যেহেতু আমরা লাইভে অল্প অল্প করে অল্প দু অন্তরা করে গাচ্ছি। হ্যাঁ, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक की तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक की तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग समाते लोग, तू ना दन्ना जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरे भर भर देखे तुझको आते जाते लोग, चल छबीली रानी थोड़ा, चल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। অনেক বড় গান। ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল। ওকে, সো তুমি তো রেডিও টেলিভিশন সব জায়গায় গান করো না? তুমি কোথায় কোথায় গান করো বলো একটু, কোথায় কোথায় গান? হ্যাঁ, সব চ্যানেলেই গান করি, সব চ্যানেলেই গান করি রেডিওতে, এবং আমার কিছু মিক্সড অ্যালবামে আমি কিছু ফোক রিসেন্ট গান করছি, যেটা আমি তোমার কাছে ফিরে আসবো, একটু ফিউশন করে ফোক করছি। প্লিজ দেখালো আমি একটু কমি আপনাদের মাহমুদ ইজ্জত। সরি শুনতে পাইনি। I said I'll come back to you. I'm now asking. Oh, yes, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Yeah. So, Dr. Mahmoud Ezzat, can you hear me? Can you hear me? Ambassador Ezzat, can you hear me? Hello. Again, আচ্ছা আমার বোধহয় একটু সমস্যা হয়েছে। এনিওয়ে, ঠিক আছে। নার্গিস খানম, ওকে, ক্যারি অন। তুমি বলছিলা কি যেটা আপনি কোশ্চেন করেছিলেন, আমি কোথায়, হ্যাঁ আমি সব চ্যানেলেই মোটামুটি প্রোগ্রাম করছি। যেহেতু এখন করোনা এখন একটু অফ আছে, আর সব নিনি লাইভ কনসার্ট এবং টেলিভিশনের কিছু টেলিভিশনের যদি স্টুডিওর মধ্যে হয় ওটা করছি আপাতত, আর বাইরের সব প্রোগ্রামগুলো এখন আপাতত অফ রেখেছি। আর আমি রিসেন্ট আমার একটা মিউজিক ভিডিও এসেছে মেহেদি রাত, এবং এর আগে একটা এসেছিল রাধা। তো এই কাজের মেহেদি রাতের পরে আসলে কাজ করা হয়নি, আর ওভাবে মিউজিক ভিডিওর কাজটা করা হয়নি, কারণ করোনার ভিতরে আমরা আমাদের মিউজিক ভিডিও কাজগুলো অফ রেখেছি। তো ইনশাল্লাহ পরিস্থিতি ভালো হলে আমার একটা মেলোডি গান আসবে হাতটি ছুঁয়ে, ওটা নিয়ে আমি অনেক আশাবাদী, কারণ আমার রোমান্টিক মেলোডি গান খুব কম। এটা একটা খুব মূলত এটা পুরোটাই একটা রোমান্টিক একটা মেলোডি গান। আশা করি দর্শকের আমার শ্রোতাদের ভালো লাগবে এই গানটা। তুমি কয়েকটা অন্য ভাষায় অনেকগুলো গান গাইলে, এখন বাংলায় তুমি একটা আধুনিক গান করো বাংলায়। বাংলা আধুনিক? জি জি। আচ্ছা, বাংলা আধুনিক আমাদের দেশীয় একটা গান করি, আমাদের দেশীয় একটা
ফিল্মের সং, ওটা করছি। ইশারায় শীষ দিয়ে আমাকে দেখো না, কামনার চোখ নিয়ে আমাকে দেখো না, লাজে মরি 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 গো, ইশারায় শীষ দিয়ে আমাকে দেখো না, না পারি রইতে না পারি সইতে, পাগল করে যে দিলে নিভে জলে এ কোন জ্বালা, অঙ্গে জড়িয়ে নিলে সে জ্বালা মেটাতে প্রেমের সাগরে দুজনে ডুবে মরে, লাজে মরি 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 গো, ইশারায় শীষ দিয়ে আমাকে দেখো না, কামনার চোখ নিয়ে আমাকে দেখো না। অল্প করে করেছি, Great. অল্প অল্প করে দুঅন্তরা করছি। Okay. ওয়েলকাম। Now let me ask the question to Dr. Mahmoud Ezzat. Dr. Mahmoud Ezzat likes music, film, art. So now my question is to my best friend, Ambassador Mahmoud Ezzat. You have left this country a few years ago. But still, your memory is very vibrant, evergreen here in Bangladesh. So I was, asking you a question before that. What is the message for the people of Bangladesh? Now my message is how we can rebuild the relationship between Egypt and Bangladesh more and more. What is your plan to rebuild the relationship between Egypt and Bangladesh? Yeah. What is your planning? What can we do more? Friendship. I'm talking about friendship. Yes. Hello. Hello, Dr. Ezzat. Can you remember? Can you hear me? Dr. Ezzat, can you hear me? Perhaps he has a little problem. Yeah. Okay. Okay. So you have some. তুমি অনেকগুলো কাজ করেছো। এখন তুমি শিল্পীরা, বাংলাদেশের সব শিল্পীরা এখন ঘরে বসে আসে, শিল্পীদের অনেক সমস্যা হচ্ছে, অন্যান্য অনেকেই সমস্যা হচ্ছে। তুমি শিল্পী হিসেবে তুমি কি বলতে চাও? এই মুহূর্তে যারা শুনছে মানুষ, একটু সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে, আসলে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না। শুনতে পাচ্ছ এখন? শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন একটু শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো আমি বলছি যে শিল্পী হিসেবে সব প্রফেশনেই মানুষই সমস্যা আছে, বাট শিল্পীরাও সমস্যা। শিল্পীরা তো গান গেয়েই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। সেই হিসেবে শিল্পী হিসেবে তুমি একজন প্রফেশনাল শিল্পী, সেই হিসেবে কি ধরনের সমস্যা তুমি ফিল করছো এবং কি সরকারের কাছ থেকে আশা করছো? মানে এই মুহূর্তের কথা বলছেন, মানে করোনা ভাইরাসের মধ্যে অবশ্যই অনেক প্রবলেমই আমরা ফেস করছি, কারণ আমাদের রানিং কাজগুলো অফ হয়ে গেছে এবং একটা সিঙ্গারের ইনকাম হলো তাদের লাইভ শো, স্টেজ পারফরমেন্স, রেকর্ডিং। হ্যাঁ, তো যেহেতু করোনা ভাইরাসের জন্য আমাদের কাজ একদমই টোটালি অফ হয়ে আছে, আমাদের পুরো কাজগুলাই অফ হয়ে আছে এখন। সো এই জন্য যেটা অবশ্যই আমি তো আমার দিক থেকে বলবো, আমি সবার দিকে আমি জানি না, আমার দিকটাই বলবো
যে আসলে আমরা আমরা তো এখন বসে বসে ধরতে গেলে আমরা বসে বসে খাচ্ছি। আমাদের এখন ইনকাম অফ, আমাদের আমাদের এখন কাজ অফ, আমাদের সব কিছুই অফ। সো আমাদের যেটা এখন আমাদের দিক থেকে, হ্যাঁ, সরকারকে আমাদের শিল্পী মহলের জন্য একটা কিছু করা উচিত। আসলে গুটি কয়েক না, সবাইকেই করা উচিত। সবার জন্যই একটা একটা মানে ওভাবে পদ্ধতি করে যে হ্যাঁ এতজন শিল্পী আছে, এতজন আসলে মানে আমাদের যে লিস্টেড শিল্পীগুলো বলেন বা এর বাইরে যারা আছেন সবাই তো অনেক কিছু করছে। তো এভাবে এভাবে যে অনুদানগুলো দেওয়া হচ্ছে ওগুলো হয়তো একটা সেক্টরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, বাট যারা মানে খুবই কষ্টে আছে ওই পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। তো এটা আমার আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমার এটাই সরকারকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাকে আমার পক্ষ থেকে এটাই একটাই অনুরোধ যে উনি যে অনুদানগুলো দিচ্ছেন ওগুলো যাচাই করার জন্য। অবশ্যই ওটা কি পারফেক্ট ওয়েতে পারফেক্ট ভাবে সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে নাকি। ভেরি গুড। তো আমরা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। ট্রু, এটা সত্যি কথা। বাট আমাদের মানুষকে তিনি যা করার চেষ্টা করছেন এই কোভিড সিচুয়েশন থেকে 18 কোটি মানুষকে, তিনি একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে একটি আলোড়ন তুলেছেন উন্নয়নের। সেই রকম প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই তার মানুষের প্রতি খেয়াল আছে এবং তিনি প্রথমেই বলেছেন কোন কোন জায়গায় সমস্যা আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেগুলো নির্ধারণ করেছেন, ডায়াগনোসিস করেছেন এবং সেগুলো দিয়ে করেছেন। তুমি যেটা বলেছো সেটা সত্যি, একা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কিন্তু অবশ্যই সম্ভব নয়। সেজন্য যারা সরকারের অন্যান্য ব্যক্তি রয়েছে তাদেরকেও যথেষ্ট এই ব্যাপারে সজাগ হতে হবে এবং যাতে একটি মানুষ অনাহারে মারা না যায়, যাতে একটি মানুষ অসুবিধায় না পায়, এই জন্য আমাদের কাজ করতে হবে সবাই মিলে। এবং কোনো মানুষই তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না, তার যার যার দায়িত্ব তার সমানভাবে পালন করতে হবে। তোমার শিল্পী হিসেবে তোমার একটি দায়িত্ব রয়েছে, আমি একজন শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব রয়েছে, একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে দায়িত্ব রয়েছে, সবার সব জায়গা তার নিজের দায়িত্ব রয়েছে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আর আমরা বেশি কথা বলবো না, আমরা একটি গান গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ। সেই গানটি হচ্ছে আমরা করব জয়। এই গানের সাথে সাথে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করি। আমি আমার অনুষ্ঠানের শেষে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই মাস্টার ডক্টর মাহমুদ ইজ্জাত, যিনি তার সময় অনেক মূল্যবান সময় দিয়েছেন এবং তুমি তোমার সময় মূল্যবান সময় দিয়েছো এবং যারা দর্শক যারা না হলে আমাদের অনুষ্ঠান সার্থক হতো না, সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা জানি যে এই ইন্টারনেটের সমস্যা হচ্ছে বলে ডক্টর মাহমুদ ইজ্জাত বারবার নির্দেশ দিচ্ছেন, এই জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু এটা আসলে আমাদের সমস্যা, এই সমস্যাটা নিয়ে বাঁচতে হবে। এবং একটি কথা তো বলি যে আমাদের আগে সবসময় স্টুডিওতে গিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করতাম, এখন আমরা ভার্চুয়াল স্টুডিও, অর্থাৎ এটা বিবিএফ ভার্চুয়াল স্টুডিও থেকে আমরা অনুষ্ঠানটি করছি। সেই কারণে এখানে অনেক জন অনেক কমেন্ট দিয়েছে। এখানে হানিফ জাকারিয়া একজন এভিয়েশন পার্সোনালিটি, তিনি বলেছেন I do give regards to our friend Mahmoud Izzat. He is my good friend Hanif Jakaria. Thank you so much. Sayed Shabnaz says thank you so much. All right. এখানে শাফাত হুসাইন, নাইস প্রোগ্রাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখানে নিউ ইয়র্ক থেকে মেরিনা চৌধুরী, উনি দেখছিলেন, রফিক খান দেখছিলেন, দেলোয়ার খান দেখেছিলেন, ইজিপ্ট থেকে সাদ্দাম খান দেখেছিল। অনেকেই তারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট দিয়েছে। রিতন কুমার বড়ুয়া বলেছে খুব সুন্দর আয়োজন, একসাথে বিজ্ঞজনের আলোচনা ও মন কারা গান শুনতে পাচ্ছি। শিল্পী নাজমুল খানমকে অনেক ধন্যবাদ, তিনি বলেছেন। রেবেকা সুলতান, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। সকলকে আমরা এখন শেষ করব একটি গানের মাধ্যমে, আমরা করব জয় এবং উই শ্যাল ওভারকাম। আমরা করব, হ্যাঁ তুমি শুরু করো, তুমি তো শিল্পী, আমরা করব জয় যে শুরু করো। মানে আমরা করব জয় দিয়ে শেষ করব। আমরা দুই লাইন গাবে হচ্ছে আমরা করব জয়, দুই লাইন হবে। আপনাকেও শেয়ার হতে হবে, আপনিও করেন আমার সাথে। হ্যাঁ আমিও করব, হ্যাঁ আমরা একসাথেই করি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন বুকের গভীরে। আমরা করব
We shall overcome. We shall overcome. In my heart, I do believe we shall overcome someday. এই কথার মধ্যে দিয়ে আমরা শেষ আমরা করব জয় বুকের গভীরে আমরা জেনেছি আমরা করব জয় একদিন। এই কথার মধ্যে দিয়ে আমরা শেষ করতে চাচ্ছি আমরা এনজয় করবই। এই কোভিড সিচুয়েশন আমাদের করে যাবে, আবার আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবো। আমরা করোনা ভাইরাসকে জয় করব এবং সুন্দর একটা নতুন সকালের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। ইনশাআল্লাহ আমরা একটা নতুন সকাল পাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একটি নতুন সকালের অপেক্ষায় আছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার টেলিভিশনে যত শ্রোতারা আছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক 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 থ্যাংক ইউ সো মাচ নার্গিস খানম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইওর ওয়ান্ডারফুল সং। যারা এই মুহূর্তে দেখছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জানাই, কারণ আমরা জানি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন থেকে আমরা বেরিয়ে আসবো। তো আমরা এখন একটি ভার্চুয়াল সিচুয়েশনের মধ্যে আছি। আমরা কেউ কার সাথে যেতে পারছি না, কথা বলতে পারছি না, ওইভাবে দেখা করতে পারছি না, কিন্তু আমাদের ভালোবাসার কোনো কমতি নাই। আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি এবং যে মানুষটি ক্ষুধার্ত আছে সেই মানুষটির পাশে দাঁড়াবো। যারা অপেক্ষাকৃত ভগবান, যারা অপেক্ষাকৃত আমাদের সবচেয়ে ধর্মবান বাংলাদেশকে এবং সারা পৃথিবীতে অনেক মানুষ রয়েছে যারা যে সমস্ত মানুষ অভুক্ত আছে, না খেয়ে আছে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে মানুষ মানুষের জন্য এই মানবতার বাণী দিয়ে আমি এখানে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন এবং আরেকটি সুন্দর সকালের প্রত্যাশা আছে। সকলে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।